Okay, kan jirtu hordoftoonni YouTube hambaa fayyaa keessanii har'ammoo qormaata kutaa 12ffaa yookiin entrance examii gaaffii garaagaraa isiniif qabaadhee dhiyaadheera. Hara gaaffii muraasa waliin ilaalla. Kanaaf gaaffiin hundinuu bifa filannootiin kan dhiyaatedha waan ta'eef kanaaf kan baroota garaagaraati keessaayyuu YouTubein keenya kan qophaa'eef barattoota keenya kutaa 12ffaa bifa garaagaraatiin akkasumas immoo gaaffiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan gargaaruudha waan ta'eef kanaaf isin gama keessanii YouTube keenya subscribe gochuun jalqaba. Gaaffii tokkoffaan isaa akkas jedha. What was the impact of story of Prester of Indies on the Ethiopian foreign relations of the 15th century? Kun gaaffii bara 2010 irraa fudhatameedha waan ta'eef kanaaf dhiibbaan yookiin immoo bu'aan impactiin Prester of Indies jedhamu legend of Prester of Indies maal inni kan jedhudha. A. Attracted the Portuguese to establish closer relations with Ethiopia. B. Attracted Turkish establish closer relations with Ethiopia. D. C. It increased Turkish hatred and animosity towards Ethiopia. D. It shaped the religious policy of Portuguese towards Ethiopia. Kana Prester of Indies mean the main cause for the beginning of relation between Ethiopia and Portuguese. This answer is A. Kanaaf deebiinsa A ta'a. Keessaayyuu Prester of Indies legendiin jedhu gara ba'a kana keessa mootummaan cimaa wayii jira kan jedhu ture. This in the form of legend developed around during the crusade that meant to attract other powerful kings or foreign powers from other countries that Prester of Indies legend developed during that period. Kana warra Europeanotaa kun keessaa Portugal nama Prester of Indies jedhamu barbaadu jalqabani garuu dhumarratti kan isaan adda baasan Itoophiyaan akka lafa Prester of Indies waan laalanii fi kanaaf Itoophiyaan Portuguese relation started based on Prester of Indies, the legend of Prester of Indies. Kanaaf deebiinsa A ta'a. Question number 2. Which subfield of history is most studied in Ethiopian historiography? Which subfield of history is most studied in Ethiopian historiography? Kanaaf dameewwan yookiin immoo history keessa kan sirriitti qo'atame historiography yookiin immoo seenaa Itoophiyaa keessatti kamii kan jedhudha. Kunis gaaffii bara 2010 irraa kan fudhatameedha. A. Environmental history. B. Economic history. C. Social history. D. Political history. So, Ethiopian history is mainly focused on political history. So, this answer is D. Ethiopian history akkuma isin beektan kan irratti xiyyeeffatu siyaasa moototaa irratti kan bu'uureffateedha waan ta'eef ignored environmental history, sometimes economic history also written, again cultural history and the social history somewhat ignored. So this answer is D. Keessaa chroniclers Ethiopian history until the 19th century it was written by chroniclers and hagiographers. Chroniclers mainly focused on political history of Ethiopia. They glorified about the kings. In that case they wrote history of kings, political history, will study Ethiopian historiography. Kanaaf deebiinsa data. Question number 3. Why did Italians invest heavily in road building during the occupation of Ethiopia? Because they wanted to. Kunis kan bara 2010 kanaaf gaafficha akkal jedha. Itaaliin yeroo Itoophiyaa koloneeffatanitti yookiin immoo qabatanitti occupation. Why they invest heavily in road building during the occupation of Ethiopia kan jedhudha. Maali fedhiin isaanii duuba kana daandii ijaaruu irratti maaf xiyyeeffatan kan jedhudha. Kanaaf A. To improve the living standards of the people. B. To encourage the flow of tourists. C. Encourage rural urban migration. D. To facilitate the movement of troops. Kanaaf tokko
jireenya uummata Itoophiyaa yookiin immoo biyya kanaa fooyyessuudhaaf yaadaniiti jedha. Kanaaf kunis ta'uu hin danda'u. Lammaffaa to encourage the flow of tourists, akkasumas immoo yaa'isa turistoota Itoophiyaa keessatti dabaluuf kan jedhudha. Kunis sirrii miti. Kanaaf to encourage the rural urban migration, kanaaf godaansa magaalaa irraa gara baadiyyaa irraa gara magaalaatti akka taasifamuuf jedha. Kunis deebiinsa isaa miti. So the main target was to facilitate the movement of troops. Kanaaf keessaayyuu isaan Itoophiyaa jabaatanii qabachuuf yookiin immoo sirriitti bulchiinsa isaanii diriirsuudhaaf sochii loltoota isaanii akka sirriitti ariifatuuf daandii ijaaruudhaan beekamu. Kanaaf this answer is why Italians invest heavily in road building during the occupation of Ethiopia, because they wanted to facilitate the movement of troops. Kanaaf deebiinsa diitaa. Question number 4. What was the most important transformation of mankind achieved during the Neolithic revolution? Kanaaf keessaa Stone Age bakka sadiitti qoodama. The Old Stone Age, Middle Stone Age and the New Stone Age. The New Stone Age is called the Neolithic revolution. So what was the most important transformation of mankind achieved during the Neolithic revolution? Kunis gaaffiin kun kan bara 2010 irraa kan fudhatamedha. Kanaaf as keessatti Neolithic revolution turning point in the history of human being. Different revolution or transformation occurred during this period. So what was the most important transformation of mankind achieved during the Neolithic revolution? A. The beginning of producing clothes. B. The beginning of food production. C. The use of stone tools for first time. D. The introduction of iron works. So Stone Age kan jennu bara dhagaa isa haaraa yookiin immoo New Stone Age. In short, Neolithic period, Neolithic revolution. What happened during that period? A. The beginning of producing clothes. No, uffata namni oomishuu kan jalqabe yookiin immoo uffata hojjechuun kan jalqabe bara sana keessatti kan jedhudha. Kuni yeroo sanatti miti. The beginning of food production. Keessaa namni bifa garaagaraatiin uffata uffachuu kan jalqabe during the Old Stone Age dha. Kanaaf the second or B. The beginning of food production. Namni keessaayyuu nyaata mataa hojjechuu kan jalqabedha jedha. Kanaaf kun isa ta'uudha. The use of stone tools for the first time. Not for the first time. Especially stone tools started during the Old Stone Age. Keessaayyuu meeshaawwan Stone Age keessatti hojjetaman isaan dura. Lama isaan kun the first one was the old one. Old one was produced by Homo habilis and Acheulean. Acheulean produced by Homo erectus during the Old Stone Age. Kanaaf kunis deebii ta'uu hin danda'u. Introduction of iron works. That means New Stone Age. During the Old Stone Age, it was a period when human beings used stone as principal source of raw material. No iron work during that period. Iron work mean, or Iron Age means the next period to the Old Stone Age. Kanaaf kunis deebii ta'uu hin danda'u. Kanaaf yeroo sana keessatti inni guddaan namni transformation or turning point in the history of mankind mean human beings began to produce their own food. Kanaaf deebiinsa biidha ta'a. Question number 5. Who were Huguenots? Huguenots warra jedhaman kun eenyudha? Especially during the Reformation. The Protestants also separate from the Roman Catholic Church. We have different churches of Protestants also established in different countries. From this one, who were Huguenots? Huguenots warra jedhaman kun immoo eenyudha jedha. Kanaaf kunis gaaffiin kun intraansii bara 2010 irraa kan fudhatamedha. The British Catholics, we are discussing about Protestant churches. Kanaaf Catholic inni kun ta'uu hin danda'u. The Catholics already, the Protestants already separated from the Catholic Church. Huguenots mean a branch of the Protestant. Kanaaf isa kana miti. B. The French Protestants. French Protestants biyya French keessatti kan argaman. Inni kuni Swiss Presbyterians, the Scottish Presbyterians. Kanaaf Huguenots mean the Calvinist branch
of church in France. Keessayyuu isaan kun maal jedhamu? In France, Calvinism became the phase of a small influential group called Huguenots. Kanaaf Protestants in French were called Huguenots. Keessayyuu small group warri ta'an. Kanaaf deebiinsa biidha ta'a. Question number 6. Under which one of the following leaders did the Sultanate of Adal start a military campaign against the Christian kingdom at the end of the 15th century? Question number 6. Kun immoo kan irraa fudhatame ammas kan bara 2010ti. Kanaaf gaaffichi maal jedha? Eenyu jalatti kanaaf lolli mootummaa Musliima Adal military campaign against the Christian kingdom at the end of the 15th century. Kanaaf gara jaarraa 15ffaa gara dhumaatti eenyu jalatti kan inni waraana kana bifaaraan jalqabe kan jedhudha. Sababii kanaatiif Ahmad ibn Ibrahim naannoo jaarraa 16ffaa keessaayyuu bara 1520 booddeedha. B. Nur ibn Mujahid nama jedhamu. Kun immoo after the days of Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Ghazi. Kanaaf inni kunis gara jaarraa 16ffaa keessaayyuu kan inni lolaan beekamu around 1559 who killed King Galadios. Kanaaf kun jaarraa 16ffaa gara giddu galeessaatti. Si Mahfuzi di Muhammad ibn Badilin inni kun gara jaarraa 15ffaa gara jalqabaati. Gaaffichi maal jedha? Around the end of the 15th century waan jedhuuf keessaayyuu humna mootummaa Adal kan deebisee qindeessuudhaan lola haaraa baneeruudhaan Imam Mahfuz. So this answer is C. Question number 7. The first fascist leader came to power in the period between the two world wars was. Kunis gaaffii bara 2010 irraa kan fudhatamedha. A. Adolf Hitler of Germany. B. General Franco of Spain. C. Benito Mussolini of Italy. D. Militarist of Japan. Kan dursaan gootti dhufe isaan kun hundi isaanii fascist partiidha yookiin immoo leadersiidha. Garuu dursee kanaan gootti dhufe. The fascist leaders came to power in the period between the two world wars. Kana jechuun world wars from when you say from 1919 up to 1930 gidduu sana gidduutti nama gara aangootti dhufeedha kan jedhudha. Until 1939 gidduu sanatti kan argaman. A. Adolf Hitler of Germany. Kun aangootti kan dhufe naannaa bara 1933 1933 came to power. General Franco of Spain again in the same year in 1930s. This person came to power. Benito Mussolini of Italy. This person came to power in 1922. Militarist of Japan. Keessayyuu kun aangootti kan dhufan again around 1933. So who was the first fascist leader? Inni jalqaba eenyudha waan jedhuuf kanaaf deebiinsaa maal ta'a? 1922 Benito Mussoliniitu aangootti dhufe dursee waan ta'eef. So the first fascist leaders who came to power in the period between the two world wars was Benito Mussolini of Italy. Kanaaf deebiinsaa jaata. Question number 8. Why did the discipline of history help positively influence the future? Why did the discipline of history help positively influence of the future? Keessa barnoonni history yookiin immoo kadamee beekumsaatti kuni maaliidhaa fi gara fuulduraatti wanta gaarii positively influence of the future kan yaadnuuf maaliif godheedha? Kunis gaaffii bara 2010 irraa fudhatamedha. By providing models from the past and that can be copied. Tokko maal jedha? Eeni modelota baroota waggoota darban yookiin immoo fakkeenyota baroota durii
nuuf dhiyeessuudhaan akka koppii goonuu fi nu fayyada jedha. Kanaaf by enabling us all to be objective, namni hundinuu karaa sirriin akka yaadnuuf nu gargaara jedha. All to be objective. C, by enabling us learn from the past and avoid repeating mistakes. Kanaaf inni kun immoo namni hundinuu yookiin immoo by enabling us learn from the past, wanta darbe irraa akka barannuu fi dogongora sana immoo dogongora wanta darbe akka irra hin deebineefidha. Avoid repeating a mistake. Isa kanaaf nu gargaara jedha. D, by teaching us about our past glories and making us proud. Waa'ee wanta darbe yookiin immoo kabaja keenya yeroo darbii nu yaadachiisuudhaan yookiin nu barsiisuudhaan akka boonaa jiraannuuf jedha. Kanaaf akka ofitti boonnuuf nu gargaara jedha. No, kanaaf deebinsa malta. History enables us learn from the past and avoid repeating the mistakes of the past. The main purpose of history, by learning from the past, and we try to avoid to repeat the mistake of the past. Kanaaf deebinsa C ta'a waan ta'eef. Question number 9. Why Ethiopian victory at Adwa regarded as the victory of all Africans? Keessaayyuu injifannoon Adawaa injifannoota Afrikaanota hundaati maaliif ta'ee jedha. Kanaaf kunis bara 2010 irraa kan fudhatamedha. So why is the Ethiopian victory as Adwa regarded as the victory of all Africans? A, because it posted anti-colonial struggle in the rest of Africa. C, B, because it was the first and the only victory of Africans over Europeans. C, because the Europeans learned that colonization of Africa would not be forever. D, because many Africans participated in the battle on the side of Ethiopia. Kanaaf waraana addunyaa waraanni yookiin injifannoon Adawaa injifannoo Afrikaanota hundaati maaliif jedhama? And because it is posted the anti-colonial struggle in the rest of Africa. Kanaaf inni kun anti-colonial struggle yookiin immoo mormii koloneeffattoota Afrikaa keessatti akka sirriitti dagaaguuf gargaareedha. But it was the first and the only victory of Africans over Europeans. Kun injifannoo Afrikaanota jalqabaa fi isa dhumaatiidha. The first and the only victory of Africans over Europeans jedha. Isa dhumaat isa jalqabaa fi injifannoo tokkicha kana miti kuni. Kanaaf kunis ta'uu hin danda'u. C, because the Europeans learned that colonization of Africa would not forever. Europeanota kun immoo akka isaaniif qorannoon isaanii akka umurii dheeraan turreef hin hubatan taasisa jedhama. Isaan kana gochuu caalayyuu daangaa Itoophiyaatti naannessanii sararuudhaaf keessaayyuu boundary demarcation between Ethiopia and Sudan, Ethiopia and Kenya, Ethiopia and Somalia kanatti jarri busy taate waan ta'eef isa kana baay'ee waan hubatan hin fakkaatu. Because many Africans participate in the battle on the side of Ethiopians. Biyyoonni Afrikaa yookiin Afrikaanonni baay'een isaanii gara Itoophiyaa guranii waraana kana keessa Itoophiyaa cina hiriiranii jedha. Kunis warra Afrikaa Itoophiyaanota gargaaran baay'een isaanii hin jiran waan ta'eef seenaa keessatti. Kanaaf deebiinsaa haadha ta'a. Kuni mormiin Afrikaanota hunda akka guddatuuf gahee guddaa taphate waan ta'eef. So it's the victory of Adwa regarded as the victory of all Africans because it posted the anti-colonial struggle in the rest of Africa. Kanaaf deebiinsaa haadha ta'a. Question number 10. The oldest Muslim sultanate in Ethiopian region was gaaffii bara 2000 fi intraansii 2004 irraa kan fudhatamedha. What the oldest Muslim sultanate in Ethiopian region? Mootummaan musliimaa jalqaba Itoophiyaa akka hundeeffame kamidha? The Muslim sultanate of Ifat, the Muslim sultanate of Hadiyya, the Muslim sultanate of Shawa, the Muslim sultanate of Dawaro. So the oldest Muslim sultanate, Ifat was the strongest, and the Shawa was the oldest Muslim sultanate in Ethiopia, which established around the end of the 9th century, or exactly around 897. Come the famous Kanawantef, the oldest Muslim sultanate
Inni kun naannoo bara 285 Shawaa injifate. Kan hundeeffame immoo yoomidha? Around 85. Around 85, not 88. So this means around the 13th century. Kanaaf deebiinsaan Shawaadha ta'a waan ta'eef Shawaa, Sultanate of Shawaa was the oldest Muslim sultanate in the Ethiopian region. Question number 11. Acheulean tools was associated with gaaffii bara 2004 irraa fudhatameedha. Kanaaf stone toolii keessaa Acheulean tools was associated with A. Hominids, B. Homo erectus, C. Homo habilis, D. Homo sapiens. Kanaaf two stone tools now in history, Acheulean and the old one. Old one kan hojjetanii warra Homo habilisidha. Acheulean kan hojjetan warra Homo erectusidha. Kanaaf deebiinsa Homo erectusidha. Homo erectus produced or made stone tool called the Acheulean. Homo habilis made stone tool called the old one. Kanaaf gaaffii bara 2004 ta'e. Kanaaf deebiinsa Homo erectustu meeshaa dhagaarraa Acheulean jedhamtu kan hojjetanii isaanii waan ta'eef deebiinsa biidha ta'a. Question number 12. Which one of the following does not belongs to the characteristics of states? Keessayyuu amala state kan hin taane kamii jedha. Kanaaf A. Government, B. Territorial area, C. Well-developed currency in coins, D. Relatively large number of people. Kanaaf 4 important elements of states. Question number 13. Kunis irraa fudhatame ammas kan bara 2004 irraa kan fudhatameedha. Sababii kanaatiif which one of the following does not belongs to the characteristics of states? State kan jennu tokko elementii sadii yoo qabaateedha seenaa keessatti. Tokko government with power, the second one limited territorial area, the third one especially large number of people. Isaan kan qabaateedha. Kanaaf daangaa murtaa kan qabu, mootummaa aangoo faana kan qabu, kan biraa immoo uummata bal'aa kan qabu. Isaan kana ta'uu qaba waan ta'eef currency'n kun dirqama miti. Kanaaf amala state kan hin taane well developed currency in coins dha. Garuu isaan kun isaan gurguddoodha. Large number of people hin beekamaadha. Defined territorial area, daangaan isee tokko murtaa ta'uu qaba. Government with power and sovereignty. Isaan arfan kana. Kanaaf the main features of state mean the first, limited territorial area or defined territorial area. Territorial area B, relatively large number of people jiraachuu qaba. Government with power, keessa seera kabachiisuudhaaf, bulchuudhaaf government agent dha waan ta'eef inni kun faayidaa olaanaa qaba. And the sovereignty. Sovereignty when we say especially another element of state. Kanaaf deebiinsa siidha ta'a. Question number 14. The Great Ethiopian famine of 1888 up to 92 was caused by, kunis gaaffii bara 2004 irraa fudhatameedha. Kanaaf beelli guddichi Itoophiyaa keessa ture keessayyuu bara bulchiinsa Emperor Minilik the second yookiin Minilik lammaffaa keessatti naannaa bara 1888 hanga 1892tti Ethiopian Great Famine called Kifuqan. Kifuqan kan jedhamu kun sababni isaa maalidha? Caused by A. War, B. Drought, C. A devastating cattle disease, D. Government food acquisition. So achi keessa sababni kan ta'e maalidha? Not war, drought is miti. Kanaaf it caused by cattle disease called rinderpest which imported from India which affected cattle. Kanaaf kun biyya Indiyaa irraa gara Itoophiyaatti kan dhufeedha waan ta'eef dhukkuba looniiti. Kunis dhukkubni loonichaa rinderpest jedhama. That means which came from India. Because of this, the answer is C. A devastating cattle disease which called rinderpest mean the cause of Ethiopian Great Famine called Kifuqan from 1888 up to 1892. Kanaaf deebiinsa siita. The last question for today. One of the following event set background to
the beginning of transatlantic slave trade. Kanaaf isaan armaan gadii keessaa gaaffii bara 2004 irraa kan fudhatamedha kunis. Kanaaf one of the following events set background to the beginning of transatlantic slave trade. A, the decline of trans-Saharan trade, B, the discovery of sea route to India, C, the Portuguese conquest of Congo, D, the voyage of Christopher Columbus to New World. So, the background to the beginning of transatlantic slave trade, decline of trans-Saharan trade, ni kun sababa ta'uu hin danda'u. Kanaaf isa kana akka sababaatti ilaaluu hin dandeenyu. The discovery of sea route to India, kunis sababa ta'uu hin danda'u. The Portuguese conquest of Congo, kunis ta'uu hin danda'u. So, the background for the beginning of transatlantic slave trade was the discovery of America. That mean America mean another world, no world, by a person called Christopher Columbus. Jalqaba America kan ga'e namni kuni Christopher Columbus ida. Garuun report kan godhe as West India jedhe. Not part of India, lafa haaraadha. Part India miti. Jedhee waan gabaaseef American maqaan ishii biraa maal jedhama? New World did. After that, Europeans colonized America. They started plantation economy or agriculture in New World or America. As a result, this led to the beginning of transatlantic slave trade. So, the discovery of America or the voyage of Christopher Columbus to the New World or America became the background for the beginning of transatlantic slave trade. Kanaaf deebiinsa diitaa har'aaf kan isin qabadhe adee kana fakkaata. Yeroo itti aanu immoo gaaffii wal fakkaataaf viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isin gama keessaniin. Information keenya kun hiriyoota keessan bira akka ga'uuf YouTube hambaa subscribe godhaa. Galatooma.